shamba ili kuzidisha mapato ya kilimo. Serikali ya kaunti ya Tana River imetenga shilingi milioni 30 ili kuchimba visima katika maeneo matano kaunti ya Tana River. Hii itakuwa afueni kwa wakazi wanaotembea kilomita nyingi kutafuta bidhaa hii muhimu. Rais alivyotangaza kuwa kiangazi ni janga la kitaifa, gavana wa kaunti ya Tana River, His Excellency Major Gadae Godana, amekuwa na miradi ya mambo ya maji na mambo ya kugawanya chakula, lakini kwa upande wa mambo ya maji tumeona kuwa program za water tracking na kuchimba visima zinaweza saidia sana wakazi wetu. Mradi huu umeanzishwa wakati wakazi wengi wa Tana River wana changamoto kutokana na kiangazi na ukame eneo hilo. Huu mradi umekuja wakati mzuri sana, na umekuja wakati janga la ukame limetukumba Tana River County na kaunti zingine pia humu nchini, lakini pia na sisi pia limetukumba. Kwa hivyo tunaona kwamba umekuja wakati mzuri, supplement yale maji ambayo yanapatikana upande ule wa pili. Haya pia yatajaziliza upande ule, yatasaidia watu wa hili eneo lote la Ngao location na nje. Kwa upande wake, Alinisha Mayoa ambaye pia ni mkazi wa Tana River amepongeza mradi huo ambao ameutaja kama wenye manufaa kwa taasisi muhimu katika maeneo hayo. Hospitali bila maji haiwezekani. Kuna shule, high school na primary school, na kipande hiki kina mashule mengi na hospitali nyingi, lakini kwa kweli tukikosa maji itakuwa watu wa huku hatuna kazi wala faida. Kwa hii program ya kuchimba visima tumeangazia sana Ngao water supply, sababu kuna wakati mwingine mto unakauka kabisa na wakazi wa Ngao, Oda na Tarasa wanakosa maji. Ni afueni kwa wakazi hawa ambao hata ukulima utanufaika pakubwa na mazao ya shambani kuimarika. Ikizidi tukipata huu mradi ni wa maji ya kunywa na matumizi. Lakini hiki kiangazi kwa miaka kadhaa upande ule mnaona ni mashamba. Hatuna maji. Hatuwezi kulima, maana haya maji huwezi kuyapump uyapeleke kwa mashamba. Kwa hivyo tunashukuru kwa county government, lakini bado tunaomba hiyo kazi haitoshi. Tunazidi, kuna shughuli nyingi ambazo tungelipenda ziangaziwe, kwa sababu tukipata maji kwa ukulima, si kwa domestic kwa majumbani peke yake, lakini pia kwa matumizi ya ukulima pia ingekuwa ni bora. Kulingana na wakazi ni kuwa maeneo mengine kama vile Tarasa, Holbante, Kipao na Oda yatanufaika na mradi huu wa eneo la Ngao. Tunategemea Shakababo imekauka, kila mahali pamekauka. Kwa hiyo sisi kama wakaji wa Ngao tulikuwa tunapendekeza at least hii imekufa, maana hapa mbele kuna minor irrigation scheme, lakini kwa shauri ya mizozo tuliomba serikali ili ije ingie kati itupanulie hii scheme ili watu wote wa upande huu na huu tuwe tunalima. Jina langu ni Kaindo Stefano nikiripotia Naam, tunazidi kusonga mbele na taarifa zetu mpenzi mtazamaji. Sasa ni kupeleke moja kwa moja mpaka eneo bunge la Likoni kaunti ya Mombasa, ambako mwakilishi wa wadi ya Timbwani eneo bunge hilo Mama Mwaka Bakari amelaani vikali kitendo cha ubomozi wa vibanda vya biashara katika eneo la Caltex mwendo wa usiku wa kuamkia leo, huku madai ikiwa ni kufanya kitendo hicho ni maafisa wa polisi wa kitengo cha GSU. Mwanahabari wetu Ridhiwani Juma amezuru eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mabaki haya mabati ni ishara shughuli nzito iliyotokea usiku wa kuamkia leo katika eneo hili la Caltex Likoni. Sio kisa cha kwanza kuripotiwa kuhusu utata wa ardhi, kwani visa hivi vimekuwa vikishuhudiwa kila uchao. Tukio hili linahusishwa na bwenyenye mmoja ambaye aliuza maeneo haya na kisha kutaka kuyarudia.
Haya ni kulingana na msimamizi aliyedumu maeneo haya kwa takriban miaka 6 na anatuelezea mmiliki halali wa eneo hili. Alikuja kanunua tukawapimia. Kuuzia na yani sio kununua kama kutupa mkate. Kama ploti yako wao ndio kama anakupatia mape, kupatia 400 tukampimia kipande. Ile kipande nakaja kamuuzia bosi wangu Mkorea. Ushaona? Na kakule mbele imezidi kule mbele hichi kipande akaja kamlipa. Hata shadi ni askari wao. Walipokuja kumlipa hii sasa anakuja kukirukia tena yosema kipande chake. Na mwenyewe yuko hapo iko ngambo. Mimi washaniita sana nikutane nao town, mimi nikakataa. Washaniletea makaratasi saini nakataa kwa sababu siku soma kizungu. So maana natoka kizungu. Sasa nilimtinga muelezea chifu ananiambia usipeane plot paka mwenye atakapokuja. Hiyo wakati wa corona ndio aliondolewa Mkorea. Miliki halali wa hapo mahali ni Mkorea. Ambaye alimuuzia. Sawa. Kama amekuja kai. Anapendulia tena anasema yake. Hichi kipande hichi lakini hii kwanza hii eli pale mpaka vile mpaka kule mbele kweli kwa alimuuzia sawa. Baada ya kule mbele kai kwenye barabara wakaja kalipachi kipande ile sababu kule mbele wakaja kilipo nyuma. Hii sasa lakini pale kwenye ile jio pale sasa pia wanivunjia sio halali ile. Wanivunjia kama kwa wataka angivunja ile siri ambayo wataka. Hebu angalia kama ile ndo ajenga mwenyewe Mkorea na nivunjia kwa kule kwa niliweka paa. Mimi na miaka 6 sasa sijalipata shilingi mpaka sasa. Aidha, kulingana na waliokuwa wakiendesha biashara zao maeneo haya, wanakadiria hasara baada ya vitu vyao kuharibiwa na pia kupotea kwa bidhaa. Jana vile hao watu walikuja, wangetuambia bwana tundoeni vitu zingine cause mimi nilichukua loan. Nikaweka hapo vitu vyombo za kupika chakula. Sasa mimi napika hapa. Unaona sehemu hapo mali yenye imebomolewa hapo. Sasa kustukia leo nilikuwa nimechukua vitu kwa duka na zingine niliacha hapo kwa hoteli. Kukuja napata kama kila kitu imeenda mpaka sufuria mpaka marago yenye nilipika jana. Imeenda zote. Bila kushangaza walipomwa huku lakini kula kwangu walienda wakaiba kila kitu. Wakaweka kwa ngari. Wakuvunja lakini wao wakachukua TV, wakachukua radio, wakachukua maspika, wakachukua maji, wakachukua viti, wakachukua simu za mkopa ni 25. Sile kubwa. Yaani wamechukua vitu vyote yani skara, PK, yani wamechukua kila kitu ya duka yote wameniacha. Kulingana na mkuu wa wafanyakazi wa kaunti ya Mombasa Job Tumbo, amesema kuwa ubomozi huu ulikuwa halali ili kupisha hatari maeneo ya barabara pamoja na benki iliyopo karibu. Kupitia mazungumzo kwenye simu, Tumbo amesema kuwa serikali ya kaunti pamoja na maafisa wa polisi ndio waliohusika kwenye ubomozi huu. Yeah, I'm aware. See, ile operation fanya na police, national police na county askaris. Yeah, it was done by both national government na county. Yeah, zile structures ambazo ziko barabarani ambazo ziko next to bank. Lakini zenye zimemolewa ziko nyuma ya uwanja. Yeah, ziko hapo next to ile family bank, sio? Behind family bank. Yes, those ones. Hiyo kitu it was a security risk. Hizo structures ambazo ziko hapo. Yes. Unajua pale kuna finance institution. Yes. And they are illegal structures. Umeelewa? Yes. But they were given we followed the due process. Walipewa notices kila kitu. Lakini sasa watu waelewa. Hata kitu notice wao wataingiza siasa ndani. Kweli nimekuwa nao wamesema hakuna notice wanapeana kabisa. Walipewa notice. Kauli hii imepingwa vikali na mwakilishi wadi wa eneo hili la Timbwani Mama Mwaka Bakari na kusema kuwa maafisa wa kaunti hawakuhusika kwenye tukio hili na kukilaani kitendo hiki na kukitaja kama kitendo cha unyama na kinachoenda kinyume na katiba. Ni jambo la kusikitisha kwa sababu ni mwananchi wa chini ambaye kwamba amejenga ile banda pale ambao kwamba anapata ile riski kidogo. Kwa hiyo ubomoaji huu ni ubomoaji umegeuka haki ya mwanadamu. Kwa kusema kweli mimi kama kiongozi mimi niko under county government lakini sikuarifiwa kama ni county government wanakuja. Kwa hiyo mimi sikuona bali walisema ni GSU alikuwa kwa hapa. Nikiripotia habari za boss, mimi ni Ridwan Juma. Naam, ni matumaini yetu kwamba serikali ya kitaifa pamoja na serikali ya kaunti ya Mombasa itaweza kuingilia kati swala hilo na kuhakikisha suluhu la kudumu linaweza kupatikana. Tukiachana na hayo ni kupeleke moja kwa moja mpaka kaunti ya Kwale ambako chama cha ODM kinakumbwa na misukosuko ya uongozi katika kaunti hiyo baada ya kubainika kuwa kuna baadhi ya wasimamizi wa chama hicho wanaoendeleza ajenda ya chama bila kuhusisha baraza kuu la chama hicho. Sisi wa mama uchaguzi uliofanywa jana tunaupinga kabisa.
kwa maana wamama ndio wenye kura. Lakini Mheshimiwa Manyoa, hii bendera ya ODM imeshikiliwa na Raila Amolo Odinga. Saa hii yeye anaitumia kama baniani mbaya, kiatu chake dawa. Anaitumia kwamba mimi hapa nafaidika, lakini chama mashinani anakiua. Na kama mama ndiye na kura, sikubaliani na mambo kama hayo. Kwa sababu sisi tulipanga uchaguzi kila mtu ajulikane kwa haki. Alikuwa akipita Manyoa atakuwa ni mheshimiwa wetu, na akipita Zulea atakuwa ni mheshimiwa wetu. Lakini maneno aliyofanya mpaka saa hii tuko na uchungu kama mama wa Msambweni constituency. Tuko na uchungu, hatukuhusishwa, tuko na uchungu, hatukujua. Tena wamerudi ile bodi ya zamani ndio imerudi pale kuonekana hii Kwale County ni ya wao peke yao, na itawezekana. Sasa sisi tunataka haki itendeke, tujue mbivu na mbichi. Utachukuaje watu wa Wiper uweke pale wawe wana nani? Wanafanya election. Kivipi? Na watu wa ODM wako. Watu wa ODM wako pale, hawajahama chama, hawajaenda mikutano ya UDA, wako pale wanasubiri waite, wewe wachagua wengine. Si ni vituko hivyo? Mama tafadhali, njoo. Watu wana kazi ambayo inakuja. Sisi kazi yetu kubwa ni kujipanga tupeleke baba State House. Uchaguzi uliofanywa ulikuwa wa huru na haki. Sisi tulikuwa tunajaza mapengo. Waliokufa na waliondoka kama kina Benjamin Tayari, aliokufa marehemu Omuya, tukawa tu replace. Hiyo tu, hatukuwa tunaongea. Na yeye pia ni mmoja wao pale katika delegates. Yuko na hao watu wake ambao pia ako nao huko wamo humu. Hatujatoa mtu sisi. Tulifanya hiyo ya kujaza mapengo tu peke yake. Na Mamlaka ya kitaifa kuhusu vyeti vya kufuzu vyuoni imefanya kikao na kudadisi jinsi ya kuondoa doa la vyeti gushi vya masomo nchini. Mamlaka hiyo imevitaka vyuo vyote humu nchini kuweka takwimu kamili ya wanaofuzu vyuoni na kisha kuikabidhi mamlaka hiyo kama njia rahisi ya kubaini uhalali wa vyeti vya masomo. Hili limejiri wakati Kenya inakumbwa na kesi nyingi za vyeti gushi vya kazi. We're here to discuss the recognition of prior learning. It's a policy which has come to Kenya through the Africa Union, and we are playing our role in terms of from the guidance of the National Qualifications Framework Authority to be able to create a structure so that people who in our society, in our economy, have skills which they have attained through practice, not through being inside an educational institution, are able to be recognized. So this is called recognition of prior learning. That you've had in the past, prior to today, you have learned something from your uncle, you've learned something from your neighbor or whatever it is, and you've gained skill. But we don't as a society recognize your skill, or as an economy, we don't recognize your skill in terms of certification in the same way that as somebody who has gotten their education in the formal system. So it's a very, very important thing, because we know that there are people who contribute heavily in a country where you have 83% of the workforce in the informal sector. Our work is to ensure that the qualifications that we produce in Kenya are of high quality. They are also relevant to the country's needs, the employers, the industry, and then they also meet that quality that we want. Our work also is to create interrelationships between Kenyan qualifications and African and global qualifications, because part of what the African Union has said under Agenda 2063 is that Africa will be one. So we want an Africa where business is moving. For example, as we have just been discussing, intra-Africa trade. Africa trade between African countries is only 15% for Africa. We are doing business with each other up to 15%. But if you go to Europe, business between European countries is 75%. Asia is 45%. The business they are doing among themselves. So we are doing more business with other people than with ourselves. And so, which means that we are actually exporting our wealth. And we are importing a lot of things from India, from China. And yet we are saying our young people are unemployed. So you can see that there could be a lot more guidance from an employer on how much to pay somebody on the basis of that kind of certification. So I think the significance is enormous. We're going to see now the formalization of the informal sector, which is what we need, because the informal sector is characterized by inefficiencies and also discrepancies in earning levels
vis-a-vis what they should be getting. We want to ensure that as Africa, all the qualifications that are moving around Africa are the same quality, high quality, relevant to us, so that we are able to and also they are not fake. Part of our work as a Kenya National Qualifications Authority is to fight the issue of fake certification. I have already said before that when you look at the Kenyan market, nearly 30% of all the qualifications being used, either in government or private, they are fake. And so part of it is now we are establishing a national database with the universities. You graduate at the university, they have to give us the list of their graduates, so that we put it into a database, so that when you start looking for a job and an employer wants to check, with a click of a button, they can be able to check if that qualification, for example, came from Pwani University or Technical University of Mombasa, so that we kill the idea of fake certifications, because you can imagine yourself going to hospital to be treated by after. Naam, tunazidi kusonga mbele na taarifa zetu, mpenzi mtazamaji. Wapo ndo najiunga nasi, hizi ni habari za boss saa moja. Msomaji wako ni Bright Mwandodo na mwenzangu wa lugha ya ishara ni Felix Otieno. Jamaa mmoja kutoka eneo la Likoni ametatiza shughuli ya usafiri kwa takriban dakika 15. Hiyo ni sawa na robo saa katika kivuko cha Likoni mwendo wa saa 4 asubuhi baada ya kuogelea maeneo ya maegesho ya feri. Jamaa huyo ambaye hakubainika nia yake ilikuwa gani ameonekana kutojali maamuzi yake. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa hiyo. Mwendo wa saa 4 asubuhi katika kivuko hiki cha Likoni, hali ni shwari hadi pale jamaa huyo alipoamua kupiga mbizi na kuonyesha weledi wake wa kuogelea. Ni tukio ambalo lilitatiza shughuli za usafiri katika eneo hili, kwani mahali alipokuwa anaogelea ni sehemu ya maegesho ya feri. Kulingana na afisa wa zamu kutoka kitengo cha usalama wa baharini, Koplo Omondi Depu, ametaja kitendo hiki kama cha kuhatarisha maisha kutokana na vifaa vilivyoko baharini na vinavyotumia njia hii. And basically we are here to look at the security of the citizens, the public at large, both the motor users na wananchi wetu wakuwe na usafiri mwema katika eneo la Ferry Channel. Leo tumekuwa na siku nzuri. We have been having a shift movement, but around 20 minutes ago tumekuwa na a middle-aged man about 30 years or so ambaye amefanya kujirusha kwa maji. Hatuja establish motive yake ilikuwa ni attempted suicide ama ni mwendazimu ama alikuwa kwa luxury swimming. I would like to caution members of the public. The channel area is out of bound for swimming purposes, because tuko na machinery hapa ambayo zingine zinaweza leta madhara kwa watu ambayo wana swim. Aidha, afisa huyo ameonya wakazi wa Likoni kutogelea karibu na maeneo haya, kwani kufanya hivyo ni kuhatarisha maisha. It is strictly prohibited kufanya mambo ya swimming ama fishing around the channel area, because tuko na very big vessels zikipitana hapa na pale. Kwa wananchi wetu tunaomba tuweze kupata usafiri mwema na tuzingatie zile sheria ambazo tunaelezwa na ofisa wa usalama pamoja na ofisa wa ferry, ili tukue na a soft movement of persons and property. Nikiripotia habari za boss, mimi ni Ridwan Juma. Na mtazamaji, ni saa 1 na dakika 25 na afika kikomo mwa taarifa zetu jioni ya leo. Shukrani za dhati zikufikie wewe mtazamaji kwa kuweza kuchukua muda wako na kututizama. Pia vile vile wale wote walioweza kufanikisha habari za leo, nasema asante sana. Mimi ni Bright Mwandodo, mwenzangu